Welcome to School 2020. In this video, we will read the chapter 14 of Class 7 Science book. Chapter 14 Change of Climate. Jolobayu Poriborton. The Earth is surrounded by atmosphere. Temperature, atmospheric pressure, wind, and humidity of the atmosphere of an area for a limited time is called weather. Overall weather of an area for many years is called climate. Weather and climate influence our life in various ways. In normal weather and climate will lead normal life. Due to increase of temperature of the atmosphere, climate of the earth is changing. Bangladesh is harmed due to climatic changes. পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। কোন স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্প সময়ের তাপমাত্রা, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ইত্যাদি অবস্থাগুলো হলো আবহাওয়া। স্বল্প সময় বলতে টেম্পোরারি টাইম। ওয়েদার হচ্ছে টেম্পোরারি অ্যান্ড ক্লাইমেট হচ্ছে পার্মানেন্ট। কোন স্থানের অনেক বছরের সামগ্রিক আবহাওয়া হলো জলবায়ু। দ্যাট মিনস একটা নির্দিষ্ট জায়গার অনেক বছরের ওয়েদারকে আমরা যদি অ্যানালাইসিস করে দেখি, তারপর আমরা বলতে পারবো সেই সার্টেন এরিয়াটার ক্লাইমেট কিরকম। আবহাওয়া ও জলবায়ু আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিক আবহাওয়া ও জলবায়ুতে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করি, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বা বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলস্বরূপ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। Atmosphere of the Earth. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল. You have learned in class 6 that the earth was very hot at the first stage of creation. Gradually it cooled down. At this time, light gaseous substances from the outermost parts. তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে জেনেছো সৃষ্টির প্রথম দিকে পৃথিবী খুবই গরম ছিল, তারপর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়েছে। এ সময় হালকা পদার্থ অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ, গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স সবচেয়ে বাইরের দিকে অংশটা তৈরি করেছে। দ্যাট মিনস পৃথিবীর যে অ্যাটমসফিয়ারিক লেভেলগুলো, এগুলো কি গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স দিয়ে তৈরি। Gaseous part that encircles the earth is the atmosphere. You know that atmosphere is mainly composed of nitrogen and oxygen. Besides, there are moisture, dust particles, argon, carbon dioxide, and some more gases. The earth attracts everything towards it. Due to this attraction, gases of the atmosphere remains near the earth's surface. That is why atmosphere near the earth's surface is compact. As you ascend upward the earth's surface, atmosphere becomes lighter and lighter. If you want to ascend the peak of a mountain, you will have to carry oxygen with you for breathing. The atmosphere is extended to few hundred kilometers from the Earth's surface. Earth's atmosphere is divided into few layers. First 4 layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. যে বায়বীয় অংশটি, যে গ্যাসিয়াস পার্টটা পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ঘিরে রেখেছে, সেটি হচ্ছে বায়ুমণ্ডল। তোমরা জানো যে বায়ুমণ্ডল মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। এছাড়াও জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং আরো কিছু গ্যাসের সমন্বয়ে বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর সকল কিছুকে তার নিজের দিকে টানে। এই টানের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে, তাই ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল ঘন হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে তোমরা যত উপরের দিকে যাবে, বায়ুমণ্ডলকে তত হালকা বা পাতলা পাবে। তাই তোমরা যদি পর্বতের চূড়ায় উঠতে চাও, তবে শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন সাথে নিয়ে যেতে হবে। বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েকশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলকে অনেকগুলো স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম 4টি স্তর হলো ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রপোমণ্ডল, স্ট্র্যাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল বা তাপমণ্ডল। ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার অ্যান্ড থার্মোস্ফিয়ার। ফিগার 4.1 এ আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফারেন্ট লেয়ার্স অফ অ্যাটমসফিয়ার। সবার প্রথমে আছে আর্থ সারফেস, যাকে ঘিরে হচ্ছে 4টা গ্যাসিয়াস লেয়ার আছে। তো আর্থ সারফেসের ইমিডিয়েটলি সাথে হচ্ছে ট্রপোস্ফিয়ার।
ট্রপোস্ফিয়ার পরে হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, তারপর মেসোস্ফিয়ার এন্ড অ্যাট লাস্ট থার্মোস্ফিয়ার। তাহলে আমরা ট্রপোস্ফিয়ার সম্পর্কে জানি। Up to 11 kilometers from the Earth's surface forms the troposphere. This layer contains most of the essential gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and water vapor. In this layer, all those things happen that influence life of human beings and other organisms, such as cloud, rain, wind, storm, fog, etc. For these happenings, troposphere is the most important layer of the atmosphere. ট্রপোমণ্ডল অথবা ট্রপোস্ফিয়ার, যেটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে 11 কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয়। এই স্তরে বায়ুর বেশিরভাগ প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও ওয়াটার ভেপর থাকে, জলীয় বাষ্প থাকে। এই স্তরে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সব ঘটনা ঘটে, যেমন এই স্তরে মেঘ, তারপর বৃষ্টি, বায়ু প্রবাহ, ঝড়, কুয়াশা এসব হয়। তাই ট্রপোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। This layer starts from the troposphere and extends up to 39 kilometers from the Earth's surface. This layer contains one gas named ozone. This gas protects us from sun's harmful rays. This layer or above this layer contains a less amount of other gases of the atmosphere. স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অথবা স্ট্র্যাটোমণ্ডল, ট্রপোমণ্ডলের ঠিক ওপরে শুরু হয়েছে স্ট্র্যাটোমণ্ডল বা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এই স্তর ট্রপোস্ফিয়ার থেকে শুরু করে প্রায় 39 কিলোমিটার বিস্তৃত। এই স্তরে রয়েছে ওজোন নামে একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি which is the ultraviolet ray সেটা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। এই স্তর এবং এর ওপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য গ্যাস খুব কম পরিমাণে আছে। Then we have mesosphere. This layer starts from where stratosphere ends. With increase in height of the layer, temperature starts falling. Stratosphere শেষ হয়ে এই স্তর শুরু হয় মেসোস্ফিয়ার। এই স্তরের উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকে। And at last we have thermosphere. This layer is almost airless. Here temperature rises fast, so it is called thermosphere. Radio signals are reflected from this layer. এই স্তর প্রায় বায়ুশূন্য, এয়ারলেস, একদমই কোনো বাতাস নেই। এই স্তরের বায়ু তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে, তাই এর নাম হচ্ছে থার্মোস্ফিয়ার অথবা তাপমণ্ডল। এই স্তরে বেতার তরঙ্গ which is radio signals প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। Water cycle in environments. পরিবেশে পানি চক্র। You have learned water cycle in chapter 11. Water cycle is very important for the environment. Say if surface water including the seawater does not evaporate and remains on the earth, what will happen? Definitely there will be no rain, no water in the river. In that situation, could we cultivate crops? Even we could not get rainwater or water from the river for irrigation. If there is no rain, no underground water will be available. What would happen if ice on the peak of the mountains and polar region melts without remaining deposited there? Quantity of seawater would have increased. That would cause inundation of coastal areas such as the southern part of Bangladesh. একাদশ অধ্যায়ে তোমরা পানি চক্রের সম্বন্ধে জেনেছো, দ্যাট ইজ ওয়াটার সাইকেল। ওয়াটার সাইকেল পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধরো সমুদ্র সহ সারফেসের পানি যদি বাষ্প না হয়ে সারফেসেই থেকে যেত, তাহলে কি হতো? নিশ্চয়ই বৃষ্টি হতো না, নদীতে পানি থাকতো না। আমরা কি তাহলে ফসল ফলাতে পারতাম? বৃষ্টির পানিও পেতাম না, নদীর পানি থেকে সেচ দিতে পারতাম না। বৃষ্টি না হলে মাটির নিচেও পানি থাকতো না। আবার পর্বতের চূড়ায় বা মেরু অঞ্চলে বরফ জমা না থেকে গলে গেলে কি হতো? সমুদ্রের পানির পরিমাণ বেড়ে যেত। তাদের সমুদ্রের কাছাকাছি কোস্টাল এরিয়াসে যেসব নিচু এলাকা যেমন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে ডুবে যেত। Natural balance is maintained between demand and supply of water through water cycle.
You have realized that there is a big effect of solar heat on water cycle. Any disturbance in water cycle will create problems for man and other organisms. Overraining may cause flood if rainwater cannot pass speedily. Flood visits our country almost every year. Similarly, rise in Earth's temperature disturbs water cycle. We will know more about it in the last part of this chapter. পানি চক্রের মাধ্যমে পরিবেশে পানির চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। তোমরা লক্ষ্য করেছো যে পানি চক্রের উপরিভাগ সূর্যতাপের একটি বড় প্রভাব রয়েছে। কখনো পানি চক্রে ব্যাঘাত ঘটলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন অতিবৃষ্টি হলে বৃষ্টির পানি দ্রুত সরে যেতে না পারলে বন্যা হয়। আমাদের দেশে বন্যা প্রায় প্রতি বছরই দেখা যায়। আবার পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানির চক্রে ব্যাঘাত ঘটে। এ সম্পর্কে আমরা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে জানব। Lesson 4: Balance of carbon and oxygen in the environment. You know that organisms take oxygen from the purpose of respiration. After completion of the process, they release carbon dioxide in the environment. The plants take carbon dioxide to manufacture their food, and in this process, they release oxygen. In this way, a balance is maintained between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. This balance in the atmosphere is very important. These two gases are essential for life. To understand these two gases, one has to understand carbon cycle. তোমরা জানো যে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটি গ্যাসের জীবনের জন্য অতি আবশ্যক। বায়ুমণ্ডলে এই দুইটি গ্যাসের ভারসাম্য বোঝার জন্য কার্বন চক্র বোঝা দরকার। Carbon is needed for the formation of body structure of all organisms. Carbon comes from the carbon dioxide of the atmosphere. Plants prepare glucose and oxygen from water and carbon dioxide of the atmosphere in photosynthetic process. Glucose is prepared by plants. Animals get carbon through food from the plants. Carbon from the body of organisms comes back to the atmosphere through three processes. Firstly, the plants and animals at the time of respiration break glucose to produce energy using oxygen from the atmosphere and release carbon dioxide. Secondly, when plants and animals are burnt, carbon dioxide is produced and mixed up with the atmosphere. Thirdly, when plants and animal bodies are petrified by bacteria and fungi in the soil, they release carbon dioxide. Now it is clear that the plants collect carbon dioxide from the atmosphere and deposit it in plant and animal bodies through production of glucose. Carbon from plants and animal body goes back to the atmosphere in three ways. In this way, balance of carbon or carbon dioxide in the environment is maintained. Due to this imbalance of nature, the climate has been changed. We will learn it later. সকল জীবদেহ গঠনে কার্বন দরকার হয়। এই কার্বন আসে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে। পানি ও বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণ দ্যাট ইজ ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ও গ্লুকোজ তৈরি করে। এই গ্লুকোজ উদ্ভিদ দেহ তৈরি করে। প্রাণী উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে কার্বন গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের কার্বন তিন ভাবে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। প্রথমত, উদ্ভিদ ও প্রাণী শ্বসন প্রক্রিয়ার গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি উৎপাদন করার সময় বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহকে পোড়ালে তাতে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বায়ুমণ্ডল মেশে। তৃতীয়ত, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ মাটিতে পচবার সময় ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুতে ছেড়ে দেয়। তাহলে দেখা গেল বায়ুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে গ্লুকোজ তৈরির মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে কার্বন সঞ্চয় করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের কার্বন তিন ভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড হিসেবে ফিরে আসে। এভাবে পরিবেশে কার্বনের অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে এই ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলেই জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। ক্লাইমেট এজন্যই চেঞ্জ হচ্ছে। ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেট, আবহাওয়া এবং জলবায়ু। Gusty winds may blow tomorrow from the northwest side of Dhaka and its surroundings. Throughout the major part of the day, the sky will be free from clouds, but in the evening there is a possibility of accumulation of dark clouds in the northeast corner of the sky.
Today, relative humidity of Dhaka was 60%. Today's highest temperature was 34 degrees Celsius at Kushtia and lowest temperature was 24 degrees Celsius in Sylhet. Did you listen to such bulletins at the end of radio or television news? What is the news about? What do we learn from such news? Is there any possibility of storm or rain? Can we learn whether it will be hot or cold tomorrow? Yes. Usually, the last part of the news contains a bulletin whether there is a possibility of rain or storm, what the day's temperature will be, how much rainfall was recorded, and in which places, or what the highest and lowest temperature of the day. These are all weather bulletins. Is it possible to understand what weather is from the weather bulletin? আগামীকাল দুপুরের পর ঢাকার আশেপাশের এলাকায় উত্তর পশ্চিম দিকে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। দিনের বেশিরভাগ সময় আকাশ থাকবে মেঘমুক্ত, তবে বিকেলের দিকে উত্তর পূর্ব কোণে কালো মেঘ জমতে পারে। আজ ঢাকার বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল 60%। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কুষ্টিয়ায় 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সিলেটে 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তোমরা কি রেডিও বা টেলিভিশনে খবরের শেষে এরকম খবর শুনতে পাও? এটা কিসের খবর? আমরা কি জানতে পাই এ ধরনের খবর থেকে? আগামীকাল বড় ঝড় বা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা আমরা কি জানতে পারি? কাল গরম বা শীত থাকবে কিনা? হ্যাঁ, সাধারণত খবরের শেষ দিকে বৃষ্টি বা ঝড় হতে পারে কিনা, তাপমাত্রা কেমন থাকবে, কোথায় কতটুকু বৃষ্টি হচ্ছে, দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত ছিল, এসবই হচ্ছে আবহাওয়ার খবর। এখন আমরা দেখব এসব খবর থেকে আমরা আবহাওয়ার ধারণা নিতে পারি কিনা। Weather. Weather means the condition of the atmosphere for a short period in a particular area. Temperature and pressure of air, wind direction and speed, humidity or quantity of water vapors in the air, cloud, fog, and rainfall, etc. make the weather. For example, when the highest temperature was 35 degrees Celsius, it means that the day's atmosphere was hot. When the highest temperature was 13 degrees Celsius, it means that the day was cold, the sky was cloudy, or the day was foggy. These conditions indicate weather for a short period. জলবায়ু আমরা বলে থাকি আজ সকালে আবহাওয়া ঠান্ডা ছিল কিন্তু দুপুরে আবহাওয়া বেশ গরম। অল্প সময়ে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে। পক্ষান্তরে জলবায়ু সহসা বদলায় না। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার একটি সামগ্রিক বা গড় ফল। আচ্ছা, ক্লাইমেট নিয়ে কি বললো যে we used to say that today's weather was cool but it was too hot at noon. Weather may change in no time. On the other hand, climate does not change suddenly. Climate is the average result of many years of an area, weather of an area. For example, we used to say that climate of Bangladesh is hot and moist. It means that in Bangladesh one feels hot and the air is wet. Climate of Russia is mainly cold. This statement indicates that Russia is cold around the year. তাহলে কি বলা যায় যে আমরা বলে থাকি বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। এ থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে এবং বায়ু ভেজা বা আর্দ্র থাকে। আবার রাশিয়ার জলবায়ু শীত প্রধান। এই কথা বলতে আমরা বুঝি যে রাশিয়ায় সাধারণত খুব শীত পড়ে। অন্যদিকে ওয়েদার বলতে আমরা কি বুঝি? আবহাওয়া বলতে আমরা স্বল্প সময়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের অবস্থানকে বুঝি। আবহাওয়ার তাপমাত্রা, চাপ, বায়ু কোন দিক থেকে কত জোরে বয়, বায়ুর আর্দ্রতা বা বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, মেঘ, কুয়াশা ও বৃষ্টিপাত, এই অবস্থাগুলো মিলে আবহাওয়া। যেমন কোনো দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এ থেকে বোঝা যায় সেদিনের আবহাওয়া বেশ গরম ছিল। আবার কোনো দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এ থেকে বোঝা যায় যে সেদিন বেশ ঠান্ডা ছিল। আবার আকাশ ছিল মেঘলা অথবা দিনটি কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল, এরকম অবস্থাও স্বল্প সময়ের আবহাওয়া নির্দেশ করে। Differences between weather and climate. Factors of weather and climate are basically the same. Temperatures, air pressure, humidity, relative quantity of water vapors. What is humidity? Relative quantity of water vapors. That means বাতাসে water vapor এর পরিমাণ কতটুকু সেটাকে আমরা বলি humidity. Rainfall are the factors of weather and climate. When factors are same, what are the differences between weather and climate? You have already known the relationships between these two. Climate is actually the mean result of weather for a long period. Now let us see what the differences between weather and climate are.
আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান মূলত একই। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, জলীয় বাষ্পের আপেক্ষিক পরিমাণ, বৃষ্টিপাত এগুলো আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান। উপাদানসমূহ একই হলেও আবহাওয়া জলবায়ুর মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি? বিকজ ফ্যাক্টরস তো সব সেম, তাহলে ডিফারেন্সটা কোথায়? ইতিমধ্যে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে সম্পর্কের কথা জেনেছো। জলবায়ু মূলত কোন স্থানের আবহাওয়ার দীর্ঘদিনের গড় বা অবস্থার ফল। দেখা যাক এখন আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্যগুলো কি কি। Number one, weather condition of a particular area for a short period is called weather, and climate is the average result of many years of weather of an area. কোন স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্পকালীন অবস্থায় আবহাওয়া, আর কোন স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থায় হচ্ছে জলবায়ু। Number two, weather may change within a short span of time, but climate doesn't change suddenly. When changes occur, it takes many years. কোন স্থানের আবহাওয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু কোন স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। দ্যাট মিন্স হঠাৎ পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হতে হলে সেটা অনেক বছর সময় লেগে যায়। And number three, weather of nearby places may vary. For example, there was rain in Faridpur but no rain in Barishal, whereas usual climates of certain regions are the same, such as climates of Bangladesh, Thailand, and West Bengal of India are similar. কাছাকাছি অঞ্চলের আবহাওয়া একই সময় ভিন্ন হতে পারে, যেমন কোনো নির্দিষ্ট দিনে ফরিদপুরে বৃষ্টি হতে পারে কিন্তু বরিশালে বৃষ্টি নাও হতে পারে। কিছু কাছাকাছি অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণত একই রকম, যেমন বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু একই রকম। আজকে এ পর্যন্তই আমরা পড়বো। নেক্সট ভিডিওতে আমরা লেসন 6-7 শেষ করব। And until then, if you like our videos, please share with your friends and don't forget to subscribe our channel.